Il tema di oggi è azioni contro intenzioni. La verità è una ed eterna. Realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. Gesù Cristo ha sempre messo in risalto non l'interpretazione letterale, ma lo spirito della legge. Nel capitolo quinto del Vangelo secondo Matteo, egli parla del peccato dell'uccidere e della conseguente punizione da parte della giustizia umana. Dice però che è più importante dell'atto che è il desiderio di uccidere o di ferire. Egli mostra che il peccato di desiderare il male altrui include ben più del solo voler uccidere. Ma io vi dico, chiunque si adira contro il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello stupido sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della genna. Fratello qui significa qualsiasi altro essere umano, poiché tutti noi, nel senso più alto, siamo fratelli e sorelle, figli del nostro Padre, Madre, Dio. Il vero sé di ognuno è lo stesso sé di tutti. Far del male a un altro significa, anche se non ne siamo consapevoli, ferire noi stessi. Nel libro Il Sentiero, Swami Kriyananda racconta un episodio nel quale il maestro, Paramahansa Yogananda, rivelò il suo senso di identità persino con le piante. Un giorno, scrive Kriyananda, stavamo spostando una pianta tropicale, delicata ma alquanto pesante, che volevamo piantare sul versante della collina. I nostri modi erano evidentemente troppo rudi, poiché il maestro esclamò: «Fate attenzione a quel che fate, non lo sentite? È viva!» Desiderare la morte di qualcuno, anche solo desiderare di danneggiare una qualsiasi creatura vivente, significa negare in noi stessi la realtà di quella vita divina, della quale siamo tutti delle manifestazioni. Significa in breve negare la verità eterna proclamata dalla Bhagavad Gita nel secondo capitolo. Questo sé non è mai nato né può perire. Una volta venuto in esistenza non può più cessare di esistere. È senza nascita, eterno, immutabile, sempre se stesso. Non è ucciso quando il corpo viene ucciso. Così, attraverso la Sacra Scrittura, Dio ha parlato all'umanità. Buongiorno a tutti. Prima vorrei leggere di sussurri di eternità. First, before we begin, I would like to read from Master's book of prayers and poetry, Whispers from Eternity. Prima in italiano. Okay. Sarò il bimbo monello della Madre Divina. Nella stanzetta dei giochi della vita, decorata con montagne, cascate tempestose e scenari selvaggi, a lungo ho giocato. Quando stanco di giocare piangevo chiamandoti, tu lasciavi cadere, attraverso il lucernario del mio cuore bramoso di te, qualche nuovo giocattolo, come fama, amici o benessere, solo per acquietarmi.
Questa volta, Madre Divina, farò il monello. Singhiozzerò incessantemente. I giocattoli dei piaceri terreni non fermeranno più il mio pianto. O Madre Divina, devi venire all'istante, altrimenti sveglierò tutto il creato con le mie urla. Sveglierò tutti i tuoi figli addormentati, che si uniranno a me in un coro di gemiti. Abbandona gli impegni e le faccende del tuo creato. Io pretendo la tua attenzione. Io pretendo te. Non voglio più i tuoi giocattoli. So this is, I will be the naughty baby of Divine Mother. In the hall of life, decorated with mountains, stormy cataracts, and wild scenery, I have played long. Each time, when tired of play, I cried for thee. Thou didst drop down through the skylight of my heart's craving, some new doll of fame, friends, or prosperity to quiet me. This time, Divine Mother, I will play the naughty baby. I will sob unceasingly. No more shall the toys of earthly pleasure stop my cries. O Divine Mother, thou must come soon, or I will waken all creation with my cries. I will make all thy sleeping children wake and join me in a chorus of wails. Forsake thy busyness with the housework of thy creation. I demand attention. I demand thee. I no longer want thy playthings. Om Shanti. Amen. Who is my translator? Okay. There is a saying in English, perhaps you have it in Italian also, to err is human, to forgive is divine. C'è un detto che va, sbagliare è umano, perdonare è divino. And it is true. The saying is, there's no question that this is a truth. E sicuramente questa è una cosa vera. But it's often used in an excusing way. One second. Is something wrong, Bogdan? Do we need to do something? Okay. We often use it as an excuse to do what we're doing because we're human after all. Ma troppo c'è qualcosa che non va con i microfoni. Molto spesso usiamo questo come una scusa che ci permette di fare dei sbagli e siamo fatti così. But in this reading, there's a very, very serious intention that Christ is offering to us. Ma nella lettura di oggi Gesù ci offre un'intenzione, un messaggio molto serio. That if we get angry, we really are in trouble karmically. If we are contemptuous of others, we're in trouble karmically, etc. Se noi ci arrabbiamo, se noi abbiamo disprezzo verso gli altri, noi ci troviamo in grande guaio dal punto di vista karmico. And that not only are we in trouble if we act in these ways, but even if we think in these ways, if we feel in these ways. Non è solo se agiamo in questo modo, ma se pensiamo in questo modo o se abbiamo questo tipo di sentimenti, ci troveremo in guai. And that when we behave in these ways, we're not just hurting others. In the end, the one that we are truly harming is ourselves. E quando ci comportiamo in tale maniera, non è che solo che facciamo male agli altri, ma alla fine quello a cui facciamo più male siamo noi.
The point is that we do get angry. We are human. We do feel these things at different times. Il punto è che sì, ci arrabbiamo, siamo umani, abbiamo questi sentimenti da tanto in tanto. But we are being reminded by Christ in this reading, by Krishna in the reading from the Gita, by the great masters continuously, that we're not only human. Però Cristo e la Bhagavad Gita e tutti i grandi maestri sempre cercano di farci ricordare che noi non siamo solo umani. We are divine beings encased in this humanity. Siamo esseri divini racchiusi in questa umanità. The more that we act in human ways, the more we define ourselves as human. It's terrible. Più che, I'm sorry, could you What repeat that, please? The more that we act in human ways, the more we define ourselves as human beings. Più che noi agiamo in un modo umano, più che definiamo noi stessi come esseri umani. And the more we think and feel in only human ways, the more we define that reality. E più che sentiamo e pensiamo solo in un modo umano, più che ci definiamo secondo questa realtà. We must, according to Christ, Krishna, the great masters, we must reach, search for our divine nature every moment. Secondo Cristo, secondo i grandi maestri, noi dobbiamo in ogni momento cercare di ottenere, di raggiungere la nostra natura più alta. If we don't do this, we never are allowing ourselves to really be divine. E se non facciamo così, non ci permettiamo di essere divini. And the results are always the same: suffering, harm, destructive, etc. E il risultato è sempre lo stesso, la sofferenza, il male, la distruzione, eccetera. The masters already know the humanity within each of us. They're offering us a solution when they remind us of our divinity. I maestri già sanno che abbiamo questo lato umano, ma loro cercano di farci ricordare della nostra divinità. I want to tell the story of a man named Ajamila. Voglio raccontare una storia di un uomo che si chiama Ajamila. I have this lovely little book that Dharmadasa Nirmala gave me from India, and it's full of stories from the Indian scriptures, and this is one of them. Questo è un bellissimo libro che mi hanno regalato Dharmadasa Nirmala. È un libro di carini, le storie carine dai santi. In the Indian teachings, dalle scritture indiane. And Ajamila is a man who is a Brahmin, a high soul. Ajamila è un uomo dalla casta brahmino, è un'anima molto elevata. And he has a wife and 10 sons, a happy life. Lui ha una moglie, 10 figli, è molto contento. And he falls into sin. E lui cade nel peccato, nell'errore. And he leaves his wife, and he takes up with thieves. He begins gambling and stealing. He lives with a woman who isn't his wife, obviously. He lives with someone else. And he forgets his whole life before this. E lui lascia la moglie, la famiglia, e frequenta i ladri e le persone che scommettono, e vive insieme a un'altra donna e dimentica completamente la sua vita prima. And what he does is live this life for the rest of his life, and then he lies dying. E lui vive in questa maniera per il resto della sua vita e poi alla fine si trova vicino alla morte. And his favorite of his sons is named Narayana. E il suo figlio preferito si chiama Narayana.
So as he's dying, he calls out that son's name. E mentre sta morendo, lui chiama questo nome del figlio. That's also a name for God. E questo è anche un nome per Dio. So when he calls out God's name, God comes. E quindi quando lui chiama questo nome di Dio, Dio viene da lui. But when the helpers of Vishnu, Narayana is a name for Vishnu, when the helpers of Vishnu come, the helpers of death pulling Amajula's soul away from his body to take. I compagni di Vishnu, che è un altro nome verso la morte noi, But we le sue azioni. and Narayanese, they say, we win because at the moment of, we win his soul, because at the moment of death, he called on God, not you. E I compagni di Narayana, di Dio, dicono, ma noi, a sua morte, lui ha chiamato a voi. And the attendants of death step aside, and the attendants of Narayana, Vishnu, take his soul to heaven. E I compagni della morte si rendono e I compagni prendono quest'anima e la portano in paradiso. In this little book, not only do they tell the story, but they tell you the meaning of all the names of the characters, spiritually speaking, and what is really going on. E in questo libro non è che sono solo I racconti delle storie, ma anche spiegano il significato di tutti I nomi indiani e anche spiega quello che sta succedendo su un livello più profondo. What is very, very important in this story is that Arjunmila was not calling God, he was calling his son. La cosa più importante in questa storia è che Agirula non stava veramente chiamando a Dio, stava chiamando al suo figlio. It doesn't matter, the Indian teachings say, it doesn't matter how unconsciously we call on God. E le scritture indiane dicono non importa se è inconscio che chiamiamo a Dio. What matters is that we do it. Quello che importa è che lo facciamo. In other words, when we've done something really wrong, or thought something, or felt something really wrong, that's when we tend to feel the most Parole, quando noi ci rendiamo conto di aver fatto qualcosa sbagliato in cui noi ci sentiamo più lontani da Dio. And we tend, therefore, not to call on God because of how we feel about what we did. E quindi grazie a il fatto che ci sentiamo male di quello che abbiamo fatto, noi non possiamo chiamare a Dio. It's the very time we should be calling on God. Però questo è il momento in cui veramente dovremmo chiamare a Dio. It says that whenever you call on God, God comes. La storia racconta in qualsiasi momento che chiamiamo a Dio, Dio viene. That's the point. It doesn't matter if you're angry, fearful, unconscious, mechanical. Call on God. E questo è il punto. Non importa come ti senti, non importa se tu sei arrabbiato, se lo fai in un modo meccanico, comunque chiama a Dio. The other thing that they say is Indian scriptures teach that calling on God is the way to God in Kali Yuga. E anche dice nel libro che secondo gli insegnamenti, le scritture indiane, chiamare il nome di Dio è il modo di chiamare Dio in Kali Yuga. Because it's much easier to talk about God and to think about God and to call on God than it is to meditate on God and focus on God all the time.
Perché è più facile parlare di Dio invece di pensare di Dio. È più facile chiamare Dio invece di meditare e percepire Dio dentro di noi. But of course, our teachings, being Dwapara teachings, are saying, do it all. Ma i nostri insegnamenti, essendo da Dwapara, dicono dobbiamo fare tutto. In other words, call on God, meditate on God, focus on God all the time. Cioè chiamare a Dio, meditare su Dio e di concentrare in ogni momento su Dio. This past week, we have done a week on guiding your own destiny, which is a course on karma and reincarnation. Questa settimana abbiamo fatto un corso prendere controllo del tuo destino, che si tratta della reincarnazione. So we've talked a lot about these things that we're discussing here. E abbiamo parlato molto di questi soggetti su quali stiamo parlando ora. And one of the things that always comes up when we think about cause and effect of our thoughts, words and actions E c'è una cosa che viene fuori quasi sempre quando parliamo dell'effetto delle nostre azioni, cioè la legge di causa e effetto. that we feel that we're not worthy of God's grace, of God to come to us. Che noi non sentiamo degni della grazia di Dio, non sentiamo degni che Dio venisse a noi. But from the story we just heard, it's the presumption of our humanity is that God, it's an Old Testament idea, but that God is waiting breathlessly for us to make a mistake, and then he's going to pounce. Ma how do I The begin? mistake we make. Lo sbaglio che noi facciamo è di avere il concetto che viene dal Vecchio Testamento, che Dio è lì e che Lui aspetta Breathlessly. senza respiro, molto entusiasta For us to make a mistake. per noi di fare uno sbaglio, e quando sbagliamo Lui salta addosso a noi. But this story tells us the absolute opposite is true. Però questa storia dimostra che la verità è completamente l'opposto. God is waiting breathlessly for us to turn to him, her, it, for help. Dio ci aspetta, trattenendo il respiro, per noi di girare verso di Lui, verso di lei, di rivolgerci verso di Lui. So when we make a mistake, that's when to turn as openly as we can to God. Help, help, I don't know what else to do. Help me. Quindi quando sbagliamo, questo è il momento di aprirci completamente a Dio e di dire aiutami, aiutami, non so cosa fare. It's that we need to reach, to bring our soul nature to the fore so it can come out. Noi dobbiamo mettere in primo piano la nostra natura dell'anima, così può esprimersi. In Sri Yukteswar's teachings, there is I don't know if it's in the Holy Science, I don't know where it's written, but he says, and I said this to the group last week, be a lion of self-control. Uno degli aforismi di Swami Sri Yukteswar è siate un leone di autocontrollo. Don't let the frogs of the senses kick you around. Non permette che le rane dei sensi ti calciano qui e lì. Human, frog, soul, lion. Umano, rane, anima, leone. We're always letting the frogs run the show. Noi sempre permettiamo che le rane ci comandano. I don't like it. I don't want to.
I can't. I'm busy. You're being mean. I don't like it. Go Non mi away." piace, non voglio, tu stai cattivo, vai via, non mi piace. Frogs, frogs, frogs. Rane, rane, rane. What is Sri Yukteswar saying to us? You're bigger than that. Every soul is bigger than that. Much, much bigger. Thank you. Sri Yukteswar. Sri Yukteswar dice, noi siamo più grandi, molto più grandi di questo. L'anima è molto più grande. In the life of many Christian saints, there are stories of them wrestling with the devil. Ci sono tante storie delle vite dei santi cristiani in cui loro lottano contro il diavolo. And you can't help but think the focus is on suffering and the hardship of the spiritual life, which is to some degree true. It's not the only side, but... È naturale con queste storie di pensare che l'enfasi è sulla sofferenza che fa parte della vita spirituale e in un senso questo c'è. But in the life of Saint Teresa of Avila, she never wrestled with the devil. Però nella vita di Santa Teresa d'Avila lei non ha mai lottato contro il diavolo. Because she said, I don't like the suffering Christ, I like the transfigured Christ. Perché lei ha detto, a me non piace il Cristo sofferente, a me piace il Cristo trascendentale, cioè il leone. And she came, the request from God and the church for her was that she write about her mystical experiences. So that's what she did. E il suo compito dato da Dio e anche dalla Chiesa era di scrivere le sue esperienze mistiche e l'ha fatto. And one time she walked to her desk where she wrote, and sitting on her ink pot was a nasty little black imp. Imp. Demone. Demone, ok. But little, piccolo. Grazie. Grazie. Allora, un giorno lei si è avvicinata alla sua scrivania e sopra il contenitore dell'inchiostro c'era un piccolo diavoletto. And he was like making faces at her and sticking his tongue out. E ha fatto... You're not getting the ink. You're not going to write. E ha fatto un muso a lei e ha detto a lei non ti permetto di scrivere, non ti permetto di raggiungere l'inchiostro. And she walked up to it and... E lei ha fatto così. he disappeared. E lui è sparito. Leone, rane. Lion, frog. We are being called on constantly to be the lion. Noi siamo sempre costantemente chiamati di essere il leone. Because the soul is as much a part of us as our humanity is. It's not less because we don't know it, it's still there. Perché l'anima fa parte di noi tanto quanto c'è la nostra umanità. It isn't less so because we're not aware of it. L'anima non è minore semplicemente perché noi non siamo consapevoli di essa. We have to be lions. Anytime we remember to be it. Call on God to call it out. Dobbiamo essere leoni. In qualsiasi momento che ti ricordi, chiama fuori questo leone, chiama a Dio di portare fuori questo leone. Everything else, the anger, the upset, the contempt, the I don't want to, I can't, I don't like, all of that is these little imps making faces at us. Flick them away. Flick them away. Get away from me.
Tutti questi pensieri, non mi piace, It's not fair. la rabbia non è giusto, tutte le emozioni sono nient'altro che piccoli demoni. I mean, e really, dobbiamo they're solo really- scacciarli fuori, cacciarli via. That's the image you have of that scene with Teresa. We're not saying that to bring out the lion, they're not saying it's easy, but calling on God is easy. We just have to remember to do it. Non è detto che è facile portare fuori questo leone, ma è facile chiamare a Dio e dobbiamo solo ricordarci di fare questo. Teresa, because I just told the story on her, said, not everyone can meditate well, but everyone can love. Teresa di Avila ha detto, non è che tutti possono meditare nel modo giusto, ma tutti sono capaci di amare. And that's what we have to do when we feel the worst, when we're the angriest. Call on God, call on God, call on God, to the best of your ability. Ed è questo che dobbiamo fare noi quando ci troviamo arrabbiati, quando ci troviamo in negatività. Chiama Dio, chiama Dio, chiama Dio. I often say this in talks and classes, but Master said God loves every single one of us as much as he loves his greatest saints. Questo è un detto del maestro che io racconto molto spesso. Il maestro Yogananda ha detto: Dio ama ognuno di noi tanto quanto che ama i suoi santi. And like this, the whispers, the prayer demand from whispers that we read. E anche come la preghiera di sussurri dell'eternità che abbiamo appena letto. We have to be like the naughty baby of Divine Mother. Dobbiamo essere come il monello, il bambino cattivo della Madre Divina. And call for her insistently, demand. Master uses the word very intentionally. Demand Divine Mother help you and come. Dobbiamo pretendere che la Madre Divina viene e ci aiuta. Don't let the frogs kick you around. Non permette che le rane ti calciano qui e lì. They convince you that you're right. Loro possono convincerti che hai I ragione. have a right to be angry. I have a right to feel it's unfair. I have a right to resist this. Ho il diritto di arrabbiarmi, ho il diritto di resistere, di dire che qualcosa non è giusta. And you absolutely do because you have free will. È vero che hai questo diritto perché tu hai libero arbitrio, But one roar from the lion and they're gone. ma solo un uggito della leone e And they're gone. spazza tutti via. Because holding on to those things, it causes suffering. There's no other end when we do that. It causes suffering. They, the frogs, cause suffering. Perché è inevitabile che se noi ci aggrappiamo alle rane, creeranno la sofferenza. È inevitabile. And that's what we don't want. We don't want more of that. We want not only less of that, we want none of that. E non vogliamo più sofferenza, anzi, non vogliamo neanche meno sofferenza, vogliamo che non c'è, che non esiste la sofferenza. So find the way out. Look for the way out. Cerca la via di uscita. And find it within yourself to at least call on God. I mean, there's many more things we can do. At least call on God. E cerca di trovare dentro di te la capacità di solo chiamare a Dio se non sei capace di fare nient'altro. Chiama a Dio. The other thing to say is, we're not saying, what do you do with anger?
What do you do with conflict? We're not saying those things shouldn't be or aren't going to be. Non stiamo dicendo che la rabbia e il conflitto non esistono o non dovrebbero esserci. We're saying that we have to find solutions for those things. Stiamo dicendo che dobbiamo trovare delle soluzioni a queste cose. There's nothing wrong with conflict. There is if it's angry and disturbed. But conflict is a part of life. We have to deal with it. Deal with it calmly. Deal with it evenly. Deal with it lovingly. Il conflitto in se stesso non è cattivo, esiste, fa parte della vita. Il problema è quando c'è la rabbia e la resistenza e dobbiamo trovare un modo di gestire il conflitto con calma e centratura. The way that the spiritual life must be lived for our benefit as much as the benefit of everyone else we come in contact with. Il modo in cui vogliamo vivere la vita spirituale, sia per il nostro beneficio, sia per il beneficio degli altri, It's all in the how you do it, not what, how. si trova nel come fai le cose invece di cosa fai. Be a lion of self-control. Sii un leone di autocontrollo. Roar happily at those frogs. Roar. Ruggisci con gioia a queste rane. And don't forget your divine birthright. E non dimentichi del tuo diritto di nascita divino. First and foremost, you're a child of God. Prima di tutto sei un figlio di Dio. Lead with that in your life. E fa che questa ti guida nella tua vita. Put that out to others constantly. E trasmetti questo agli altri sempre. And put the frogs to sleep. We don't have to kill them, just put them to sleep. E fai addormentare le rane invece di ucciderle. God bless you all.